I've lived here in Rwanda for 7 years. amaze imyaka 7 hano mu Rwanda. I have a wife of 22 years. Almost 22 years. Bamaranye imyaka hafi 22. And we have 2 daughters bafite abakobwa that babiri are 15 and 12. 15 undi afite 12. Before I lived in Rwanda, I was the missions pastor at my church in Texas. Mbere yuko aza mu Rwanda yari pasiteri ushinzwe ijyana butumwa ku isi hose. And I led many mission trips to East Africa over a 4-year period. Rero yajyaga azana n'abantu baje mu ngendo z'ubutumwa bwiza hano muri Afrika. That's how I met David and the team of Rwandans that I work with here in ministry. Nuko twahuye n'abandi bantu bo mu Rwanda bakorana. And then as I was coming back and forth to Africa, my wife and I felt the Lord calling us to relocate, so we moved here in 2018. Rero mu gihe yazaga hano mu Rwanda yumvise Imana imuhamagara kwimuka akazana muri Afrika. And our primary focus is to work with guys like David in local churches. Mbere na mbere no gukorana n'abantu bameze nkanjye n'amatorero y'agace to help plant biblically sound churches. Kugira ngo bafashe gushyira amatorero yigisha ukuri. And to train church leaders how to study and teach the Bible so that they can make disciples. No kutoza amatorero abayobozi b'amatorero kwigisha no gutoza abantu kuba abigishwa. So David told me a little bit about the group and who I'm talking to today, and then I saw the introductions a few minutes ago. David yatubwiye ku bijyanye n'abantu bari hano mbonye n'uburyo bakira. So obviously I don't know you personally. Mu by'ukuri simbazi by'umwihariko ku giti cyanyu. But I know a little about you and now you know a little about me. Nzi bike kuri mwebwe namwe muzi bike kuri jye. And here's what I want to say before we start teaching. Hari ikintu ushaka kuvuga mbere ko dutangira kwigisha. Anytime I come into a teaching like this, I always assume that there is at least one person, but probably more than one, that does not know Jesus. Iyo aje kwigisha hano abavuga yuko byibura ari umuntu umwe cyangwa urenga umwe utazi Yesu. And that's not a bad thing. That's not a criticism. It's just a fact. Ntago ariko ndimo ndabaciye urubanza ariko niko biri ntago abantu bose bizera. And an important lesson that I've learned since being in Rwanda is that while our cultures are very different, kimwe mu kintu yize mu gihe amaze mu Rwanda nubwo imico yacu itandukanye, when we get into cultural Christianity, iyo tugeze ahantu ubukristo bwahindutse nk'umuco, there are many similarities hari ibintu dufite bisa in America and in Rwanda, especially with people your age. Cyane cyane dufite ibintu bisa cyane cyane ku bantu dufite imyaka nk'iyacu. Something that Rwanda has in common with the US is that there are churches everywhere. Ikintu Rwanda na Amerika bihuriyeho nuko hari insengero aho ugeze hose. And so almost everyone goes to church and almost everyone says that they're a Christian. Buri wese uri hano ajya gusenga cyangwa aravuga ngo ni umukristo. That was me. Uwo niko yari ameze. My whole life. Ubuzima bwe nuko yari ameze. And especially in middle school and high school, I was very involved in the youth group at my church. Bwo yarahiga muri primaire na secondaire yajyaga gusenga rwose agifite n'ibyo akora. Well, what I thought that meant was that because I go to church and because I was a good kid and because I believed in Jesus, I was a Christian, I was good. Mwe yatekerezaho kubera ko ajya gusenga abona ari umwana mwiza akaba yavuga ko yizera Yesu cyumvaga nyine bimugize umukristo ukuri. It wasn't until many years later when I was 32 years old and had been married for 7 years that I heard the gospel for the first time. Kereka amaze kugira imyaka 32 yaranashatse yumvise ubutumwa bwiza. And we're going to talk about the gospel in a few minutes. Akamenya ko ari umunyabyakizera twaza kuvuga. What I want to share with you is that the thing that was transformative for me when I was 32. Kimwe mu kintu cyamugira umumaro yari afite imyaka 32. My whole life I had convinced myself that I was a Christian and that I was secure eternally because I was a good kid and I went to church. Mbere y'imyaka 32 yishuwa ko ari umukristo kubera ko ajya gusenga kubera ko abona kora
ibintu byiza nk'iby'abandi bantu bakora, akibwira ko ibyo bimugira umukristo byamuhesha n'ijuru. But as I got older and I got married, we were going to church less and less. Ariko ko yakuraga akanashaka none ko kujya gusenga none byagiye bigabanuka. And I found myself chasing other things. Asanga asigaye yiruka inyuma y'ibindi bintu. At the time, I would not have said that. I was not conscious that I was chasing other things. Icyo gihe ntago yari abizi yuko yirukanka ku bindi bintu bitagira umumaro by'isi. And I was married. I loved my wife. I was a good husband. I wasn't chasing women. I wasn't chasing drugs. I wasn't chasing alcohol or anything like that. Icyambere muri ibyo bintu yirukagaho ntago yacaga inyuma umugore we, ntabwo yajyaga mu businzi cyangwa ibiyobyabwenge. But I was chasing some kind of like meaning or purpose. I had a great job, made good money. So did my wife. Yumvaga yari afite akazi keza, akora amafaranga meza, afite umugore yumva yishimiye. We had just had our first child. Bari bagize umwana wa mbere. We had a great community of friends. Bari bafite abavandimwe n'inshuti babakikije. But I just found myself angry and confused. Ariko yisangaga buri gihe ari umuntu w'indakare kandi wavangiwe. And when I finally heard the gospel, ariko igihe yumvaga ubutumwa bwiza, I'd heard it a million times. Yari yarabyumvise bimucaho mu matwi inshuro nyinshi. But I finally heard it. You understand what I mean? Hano rimwe aza kubisobanukirwa. It resonated with me differently. None nibwo yumva yagusobanukiye, yumva hari ikindi kintu kibaye hatari afite. Because the idea of God's grace became very apparent to me. Kubera ko ubuntu bw'Imana no yarabuhishuriwe. Grace being an undeserved gift, something that I can't work for and earn, it's just something that I'm given. Ubuntu yasobanukiye yuko atari ikintu akorera mu muhate ahubwo ari impano y'ubuntu. And it's offered to us because we are desperately searching for other things and it doesn't work. Kandi ubwo buntu tubarwa kubera ko ibindi byose twirukanse inyuma ntacyo byigeze bidufasha. And it was in that moment for me that my life changed. The Lord saved me. Icyo gihe nibwo umukiza Imana yamukijije. And it changed the entire trajectory of my life. Kandi guhera icyo gihe Imana yahinduye ubuzima bwe. And now I live in Africa and I'm talking to you about Jesus. None dore bari muri Afrika rimwe arabwira kuri Yesu. So the reason I share that with you on the front end is I want you to know who I'm talking to, but I want you to also know that I understand. I believe that what I just shared is probably resonating with at least a few of you. Impamvu abasangije bino nuko ubuzima bwe hari abantu benshi muri mwe bashaka gusanga bafite nk'ubwo ku buryo ababwira inkuru y'ubuzima bwe namwe mwumva ari akantu gakiritse. And if that's you, niba ari wowe rero, all I would say is this message is for you today. Icyo nakubwira nuko ubutumwa tugiye kuvuga uyu munsi. So open your heart and your ears. Ufungure umutima wawe n'amatwi yawe. And just be open-minded to what God might have for you today. Ufungure umutwe n'umutima ko Imana yabishaka kwigisha. If that's not you, if what I just shared is like that doesn't describe me at all, and you're very confident in your decision, and you are a Bible-believing Christian, niba wumva rero uwo navuze atari wowe ukaba wumva uri uwizera ushikamye muri Kristo wizera Bibiliya, I would say praise the Lord for that. Turabishimira Umwami. And this message is also for you. Ariko n'iyi message tugiye kwiga ni iyawe. Be open-minded and open-hearted to what God might have for you today also. Nawe ufungure umutwe n'ibitekerezo ko Imana yakwigisha. Okay? Yego.